Mu February wa 1993 Uganda yafuna omukisa okukyaza omutukuvu Paapa John Paul II era ngono yali Paapa II okugenyiwalako mu Uganda oluvannyuma lwa Paapa Paul VI eyasookera ddala okujja wano mu July wa 1969. Mu kwetegekera obugenyi bwa Paapa John Paul II, ekeleziya yasalawo nti Paapa yali wa kugenyiwalako mu bitundu byonna ebina ebyali bikola Uganda okuli amasekati ga Uganda, obukiikakkono, kw'ossa ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Mu biseera ebyo ekitundu ky'ebugwanjuba kyali kikolebwa amasaza g'ekeleziya 5 okuli essaza ly'Embarara, Fort Portal, Hoima, Kabale, kw'ossa essaza ly'e Kasese eyali akamala emyaka 4 gyokka bwe kyalitongozebwa mu mwaka 1989. Kati okutegeera obulungi ebyaliwo ku bugenyi bwa Paapa mu kitundu ky'ebugwanjuba tunoonyeza Father Expedito Masereka Kisembo ng'ono mu kiseera ekyo yali viika jeno w'essaza ly'e Kasese era nga yeyakuliramu n'olukiiko lwategeka obugenyi bwa Paapa mu kitundu ky'ebugwanjuba. So when that news came to us as the diocese, we were extremely very happy, of course. We were excited, we were overjoyed over our heads. You can imagine that. Father Masereka tumusanze ku kigo kyakulembera ekya St. John Bukangara mu district y'e Kasese era ng'ono asoose kutunyumiza ku kalumanywere yaliwo mu kulonda essaza erinakyaza Paapa mu kitundu ky'ebugwanjuba. In fact, the Pope was not supposed to come to Kasese. He was supposed to come to the Western Province, but where? That was the point of argument now. Because Mbarara wanted him, Masaka had wanted him, then Hoima, for Porto, they wanted him to visit there for the Western region. Kyokka nga buli ssaza likyeyagaliza obugenyi bwa Paapa, gavumenti ng'eyita mu yali kalani wa palamenti ebiseera ebyo Aeneas Tandekwire yalangirira nga Kasese bwe yali erondeddwa okukyaza Paapa. He said no. Parliament has decided that the Pope, as he visits the Western region, he should be in Kasese because Kasese have got an airstrip. With Mbarara, no. And then Waligo came up, he says, why can the Pope visit Masaka? We said no. They said no, Masaka belongs to Greater Kampala. Then he said Kasese. Then I said wow. Onagamba Kasese okulondebwa kyandibanga kyava ku butonde bwayo obulungi okuzaama kw'ossa eky'okuba ng'eri mu masekati g'amasaza gonna agakola ekitundu ky'ebugwanjuba. Before he landed, they took him around the Lake Edward, around. Then he came to Kasese, the beauty. By the way, for those who may not know, Uganda is the pearl of Africa. And it is the pearl of Africa because of Kasese. Ekyaddirira ly'essaza ly'e Kasese okukwatagana n'amasaza g'ebugwanjuba gonna ne batandika okutegeka obugenyi bwa Paapa nga n'abantu abakola kw'e yayimba balondebwa kuva mu masaza gano gonna. So we had a team from Hoima, from Porto, Mbarara, Kabale to organize with us in Kasese. We had the choirs combined and the Pope came. Father Masereka si wakwerabira ensinkano ez'akasammeme ze baatuulamu nga bateeseza omukolo guno nga n'oluusi yasulanga mu kkubo ng'ajja e Kampala okusinkana abakulu mu gavumenti. I can remember we would have a meeting in Kasese here which would end at around 10. Then Kampala Parliament calls me that to come and brief us what is happening. So I pass through Mbarara, spend a night in Mbarara to meet the Parliament in the afternoon. Then I come back. Olw'okuba nti omugenyi mugeyi, gavumenti yadduka misinde e Kasese n'eddaabiriza enguudo zonna ezaali zirina okuyisa Paapa. We moved the tractors from Kampala to Kasese to make the Chijongo Road. That road at Radio Musondolia there, it is new. Then we made a road behind the bishop's house. That's where the Pope prayed from. Ebyaliwo nga 8 February wa 1993 Paapa John Paul II we yatonnya e Kasese, Father Masereka abyogerako ng'ebyabaddewo eggulo era nga tebita kumuleeta kamwenyumwenyu. I was the one at the airport to welcome the Pope and welcome my bishops. And then the Pope says, when the bishop introduced me, he says, oh,
this is my Vicar General. Then the Pope said, oh, he's a young man, a young Vicar General. I said, yes, Your Holiness. The dice is also young, and then we laughed. Have you ever laughed with the Pope, you? Kasese Paapa John Paul II yatuukira mu nnyonyi bw'atyo n'ayanirizibwa abazinyi b'amazina aganansangwa mu kitundu ky'e Kasese era mbu amazina gano gaabula kata gamulemeze ku kisaawe we yatuukira. The Pope wanted to stay at the airport to enjoy the dancing and touch the children and all that. Then whoever was behind him, he touched here, the elbow. He says, Your Holiness, can we continue? Yeah, then he boarded the car to the bishop's house. Mbwe ensozi z'e Kasese zakwatira abantu abali baze okwerabira ku mutukuvu Paapa nga n'abamu baasalawo okusula kumpi n'ekifo awaali omukolo si kulwa nga balema okukwata obudde. Some slept in the neighborhood among the relatives. But in the mornings, all the spurs of Ssaza from the mountains, you would see lines of people coming down. Lines coming down. Mise yasomwa Paapa yategekebwa mu kifo kino ekiri Kinyana Mpindi n'ennyumba y'omusumba era ng'ekifo kyajjula ne kibooga nga n'abantu abamu bawalampa miti okulengera ebyo ebyali bigenda mu maaso. We had the police controlling the entrances to where the Pope prayed from. But others would stand in the trees up. They would stand at Margarita Hill there at the hotel to see what is happening. It was a big crowd and a big excitement. Ku ssaawa 3 ez'okumakya Paapa yali awerekeddwako ennyiriri z'abasumba n'abasaseredooti yatuuka mu kisaawe awaali omukolo emizira ne gibula okutta abaali bakuŋŋaanye. Emizira n'enduulu byayongera okusaanikira ekifo. Paapa bwe yaggulawo mmisa n'ebigambo by'olukonzo ebyali bitegeeza nti emirembe gibe naawe. And this was obuhoro bubye n'enyu, peace be with you. And then when he said obuhoro bubye n'enyu, you can imagine how Mukonzo felt. Says, oh, the Pope knows our language. Abaliko obulemu kosaba abaali bakegatta ku Bukatoliki be bafuna omukisa okusembezebwa Paapa bwe yali akulembeddemu mmisa e Kasese. Pope had asked us, get me some new converts, some old people, get me some disabled people, and those are the ones whom the Pope gave Holy Communion. After he had given those, he went and sat. Nga Paapa amaze okusoma mmisa waliwo okuyaayaana nga buli muntu afuba bwakiri akwate ku musumba oba omusaseredooti eyali mu nnyiriri ezaali ziwerekera Paapa. Already lines came following the bishops and all, touching the bishops. I thought that maybe the bishops were touching the Pope, so that there is a chain of blessing. Kyokka obugenyi bwa Paapa e Kasese tebwakyamuukiriza abantu ba bulijjo bokka. Ne Father Masereka atubulidde nti kabula kata aleme kuddamu kunaaba mukono Paapa gwe yakwatako nga babuuzaganya. I still have a lot of memory of that day. Even for me, when I greeted the Pope, even when I went back to the parish, I spent a week without washing this hand. Ekyabula ku mukolo ye mmere nga ne Paapa kennyini yasibiira soda nabo mpwanki. There was no much feeding. Even the Pope himself had said, I'll come from the Nucio's place when I have eaten. So prepare for me a soda and biscuits. And that's what we did. So after the function, everybody left. Olw'obunkenke obwali buva ku baseddekezi abalwana gavumenti, Paapa mmisa yagisomera wakati mu nnyonyi z'amagye ezaali zeebongera mu bwengula nga n'abategesi b'omukolo si be balaba nga Paapa ava mirembe e Kasese. I said, so he has left without any problem. I felt relieved. Even my appetite came back, by the way, you can imagine. Kati emyaka 33 bukya omutukuvu kati omugenzi Paapa John Paul II ave Kasese kyokka omukululo gwe gwa kusigala mu Ssaza lino emyaka n'ebisiibo anti mu kifo yasomera mmisa ekereziya yazimbawo ekifo eky'olubeerera abakristu bwe basobola okusinziza essakalamentu lya Ukalisitiya akadde konna nga n'amannya ekifo kino bakibulamu ago aga Paapa John Paul II. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.